Late 2016, and inside the remote forests of Cambodia's Ratanakiri province, a massive illegal logging operation is in full swing. Logging gangs strip valuable trees from protected areas, with the wood being ferried across the border into neighbouring Vietnam, in clear violation of Cambodia's log export ban. A new report by the Environmental Investigation Agency, or EIA, shows how the illegal logging of Ratanakiri is the latest in a series of forest crimes involving Vietnam importing illicit timber from neighbouring countries to feed its $8 billion a year wood processing industry. In 2008, EIA exposed rampant smuggling of logs from Laos, which has a log export ban, to neighbouring Vietnam. EIA tracked the illicit timber to the Vietnamese port town of Quy Nhon, a major centre for manufacturing outdoor furniture for export. In 2011, EIA exposed the activities of a Vietnamese military-owned company called the Company of Economic Cooperation, which was involved in logging pristine forests in southern Laos under cover of a hydropower dam project, and then transporting the logs into Vietnam. In 2015, EIA once again documented huge amounts of logs flowing across the Lao-Vietnam border in violation of Laos' log export ban. These logs were tracked from a coal mining project run by the influential Lao company Phun Sac in Sekong province and were observed at the Lalay border crossing. By 2014, Laos was the largest supplier of logs to Vietnam, with 800,000 cubic metres of logs and rough sawn timber a year flowing between the two countries. The sheer scale of this forest crime finally prompted the Lao government to act. In May 2016, the new Prime Minister issued an order instructing agencies to prevent the export of logs and sawn timber. Field inspections carried out by EIA in Laos in early 2017 found that the order was proving effective, with a sharp decline in logs crossing the border. But as the supply from Laos dried up, Vietnam switched attention to Cambodia to ensure a continued supply of cheap illegal timber. By 2015, Cambodia had become the biggest supplier of raw timber to Vietnam. Between November 2016 and February 2017, field investigators uncovered the nexus of this forest crime, a well-organised operation targeting protected forests in Cambodia's eastern Ratanakiri province near the border with Vietnam and involving corrupt officials from both countries and well-connected Vietnamese timber traders. Investigators identified two major illegal timber sites focused on forests in Otterbok in Vrachi National Park and Otang in Lumfat Wildlife Sanctuary and other sites across Uya Devi National Park. In both areas, local communities have been approached by timber traders, backed by local officials, and offered payments and inducements to support the logging. Soon afterwards, logging gangs arrived in the area and began felling commercially valuable trees. A succession of log transporters ferried the logs along a series of rough tracks, often at night, to collection depots just across the border in Vietnam. At the height of the operation, around 300 log carriers from the two areas were crossing into Vietnam every day. Local Cambodian officials were on hand to protect the clandestine activity by blocking roads. Investigators discovered a series of log depots inside Vietnam, located around the official border crossing on Le Than. Logs at these sites were loaded onto larger Vietnamese trucks for customs clearance on wood transport to the wood processing hubs of Pleiku, GLA province and Quy Nhon. In March 2017, EIA investigators, posing as wood traders, held a series of undercover meetings with Vietnamese timber brokers based in Pleiku and uncovered the central role played by the GLA provincial government in the illegal logging racket in neighbouring Ratanakiri. In September 2016, the GLA government issued authorization for 16 companies based in the province to import a total of 300,000 cubic metres of logs from Ratanakiri through 5 border crossings. The full quota had to be logged and transported to Vietnam by the end of May 2017.
Through meetings with some of the companies which received part of the quota, EIA learned of the widespread corruption and collusion behind the state-sanctioned theft of timber from Cambodia. Bởi vậy nó phải làm luật hóa. Có những thời điểm nó béo là động, nó không cho làm. Lúc đó kể cả khi mà bên kia họ cầm suất mà mình không thông qua được. Tại vì nó đưa về phía biên giới mất rồi. Do nó nói cũng giống như cái luật Việt Nam mình không lọt lẽ. Nói thì nói lại nhưng mà nó nhiều vùng nhiều nhánh quá. Mấy ông lớn không kiểm tra sao hết được. Mà mình đã làm luật với ví dụ như đồn trưởng của khu vực đó là năm đó cho mình bao nhiêu chỉ tiêu đó là mình cứ làm. Khi nào nó báo trên xuống kiểm tra nghỉ thì mình phải nghỉ đồ vài ngày vậy đó rồi nó báo cho bạn. Đội trưởng của bên biên phòng là đến kiểm tra. Chia. Còn bên mình thì cứ làm cái kiểm lâm. Thuế này thì bây giờ từ đầu mình đưa cô ta lên rồi thì nó không tính rồi. Nó tính toàn hỏi chứ thuế thế này. Thuế thì nó rất rẻ chứ không đắt như cô ta đây thuế rất rẻ, một khối 400.000 thôi. Của dâu là khối 400 thôi, còn xe khối nhập theo giá nhập khẩu thì khối 900 là thuế nhà nước. Nó bắt mình nộp đây là 10% thuế đấy. Nhưng mà nó xong đấy nó tính về cô ta là thuế chừng đó. Nhưng mà đâu nó tính này. Thằng viên phòng là một khối 300.000 này. Thằng hải quan này khối 200 này chủ tiền bao nhiêu họ chủ thì bao nhiêu nó còn lại tròn đó đấy. Nó ăn chia này với chỉ là một người với chỉ nó mà kỹ cái cô ta lại cho biết thằng nó bố không đưa một cấp. Tức là còn gọi là cái tiền thuế mình đóng liên rồi. Thuế thì đồng viên nhà nước thôi, còn tiền phát sinh ngoài nhiều. Tiền phát sinh ngoài bình quân một khối thì mất thêm 1 triệu. 1 triệu. Một khối 1 triệu. Nhưng 1 triệu đó thì bây giờ là thật sự cảm thấy ông chia nhá. Đâu mua được, dễ gì mua được. Người ta giờ nó cấp cho một cái đơn vị nào tên tuổi rồi con ăn trống gà rồi đó, nó cấp rồi chứ đâu dễ gì mà đến tiền kéo về Việt Nam này. Từ cái bãi của bên Cambodia kéo về bãi cửa khẩu của Việt Nam. Mấy trăm nghìn nữa cộng vô. Bắt đầu về Việt Nam anh mở tờ khai đóng thuế 10% nữa. Rồi là nó nâng lên. Tiền chung chi tiền ấy nữa, lung tung tiền đủ thứ tiền. Cái tiền đó không bao nhiêu nhưng mà tiền chung chi nó nhiều, chung chi cho cái thành cái tụi Campuchia. Ví dụ như cái hiện trường cây đẹp đúng không? Giờ anh sao tôi khai thác cái chỗ đó. Chứ nói chung là giấy tờ đủ hết rồi, nhưng mà ưu tiên cho mình chứ không nó đưa người khác khai thác. Cho mình nhảy vô là chỗ gỗ đẹp thì gỗ lớn nhiều, gỗ nhiều giá trị, là giá trị cao. Ví dụ như chung như nó, ví dụ như là 1 triệu đô, 2 triệu đô, cái tiền đó mới nhiều nữa. Thử là giá thành nó mới đội lên, giá gỗ nó cao. EIA's investigations show that in terms of forest crimes, Vietnam is a repeat offender. Its wood industry has continually sought to exploit poor governance and corruption in the neighbouring countries of Laos and Cambodia to feed its factories. Producer countries are also complicit. While Laos appears to finally be enforcing its forest laws, it has taken years to act. In Cambodia, the government claims that illegal logging inside the country is confined to a few small cases. It is time for Vietnam to halt this damaging and corrupt business. It is currently negotiating a timber trade agreement with the European Union. Such an agreement must involve Vietnam expressly prohibiting the import of illegal timber.